заниматься творчеством. И сегодня я вам расскажу, что происходит вообще в этой индустрии, что такое у нас AI-агенты, как это связано с Web3 и почему это вообще следующая большая революция в IT-индустрии, наверное, даже более большая, чем сам по себе интернет 80-х год. Next slide, please. Прежде всего, что же такое AI-агент? Поднимите руки, кто пользуется чатом GPT. А чем-то кроме чата GPT? Ну, неплохо. Вот смотрите, значит, чат GPT это пассивная система. Мы можем у него что-то спросить, и он может что-то ответить. То есть он, в принципе, даже не особо обучается. Немножко так учится на диалогах, но и то в рамках одной сессии. Вот и агенты отличаются от простой сессии в чате GPT тем, что они могут думать, анализировать, могут обучаться в реальном времени и, самое главное, могут действовать. То есть, в принципе, если совсем простым языком сравнивать чат GPT с E-агентом, то E-агент — это чат GPT, которому дали инструмент, то есть дали кнопку, на которую может при определенных условиях нажимать. И вот именно это называется E-агент. В настоящий момент таких агентов невероятно много, и лично я вижу огромную индустрию в создании именно инструментов для E-агентов. Потому что если мы хотим, чтобы наш искусственный интеллект, не знаю, там, отвечал за нас на почту, писал за нас сообщения в Телеграме, заказывал нам авиабилеты или бронировал отели, то на каждое это действие нужен соответствующий инструмент к соответствующему сервису. И в настоящий момент, прямо мы в самом начале этой индустрии находимся. Next slide, please. Все собрались мы на криптоконференцию. Что такое блокчейн, наверное, все знают. Это там что-то про децентрализацию, про доверие, про прозрачность, про то, что там данные принадлежат не корпорации, а нам. Соответственно, когда у нас средой исполнения искусственного интеллекта становится Web3, то вот все вот эти опасения, что там компания OpenAI ворует наши данные, то есть если мы с тем же самым чат GPT переписываемся, то фактически мы с каждым диалогом что-то о себе передаем в руки компании OpenAI. Это, наверное, не очень здорово. В сети уже ходили материалы закрытых презентаций OpenAI, где они предлагают корпоративным партнерам, что мы будем нативную рекламу делать. То есть вы у чата GPT спрашиваете там, чат GPT, а порекомендуй мне сервис, или там, порекомендуй мне какую-то продукцию. Чат GPT от аффилированных рекламодателей начинает давать советы и еще в рамках той информации, которую он уже о вас знает. То есть это, конечно, не здорово, это вот то, где Web3 приходит на помощь. То есть если у нас искусственный интеллект исполняется внутри децентрализованной среды, то, конечно, все эти минусы, они нивелируются. Next slide, please. Но надо сказать, пока мы от этого далеки, сейчас пока никто качественного, децентрализованного искусственного интеллекта не предложил. Лично я вижу как промежуточное звено, что довольно качественные и уже прецеденты есть модели большие языковые, так называемые, которые могут множество задач решать или умеют просто в наших персональных устройствах исполняться. Вроде бы это так, промежуточный вариант, что более-менее безопасно. Но в контексте автономных агентов нас, в принципе, уже чат GPT вполне устроит. Или любой его аналог. Можно вспомнить Llama 3 от Meta, можно сразу вспомнить Клод от Android. И значит, смотрите, что получается. Если мы правильные Web3 инструменты даем большим языковым моделям, то наши агенты, они могут в рамках финансов торговать криптой, искать возможности новые для инвестиций. Это уже есть сейчас, это работает. Управлять нашим портфелем наших активов. То есть личный наш портфельный управляющий, это может быть искусственный интеллект, и он может полностью реализовывать нашу авторскую стратегию. Все необходимые инструменты для этого на данный момент уже существуют, их нужно только взять и под себя настроить. Точно так же с цифровыми ассетами. Торговать NFT, выбирать среди NFT, те NFT, которые или там другие цифровые активы, которые могут быть в будущем ликвидны. Это все можно тоже делать с помощью соответствующих Web3 агентов, и эти агенты, они уже
доступны. В принципе, хорошей точкой входа могут быть презентации от компании Andreessen Horowitz. Это такой довольно известный криптофон. Вот они уже постоянно проводят хакатоны, проводят pitch-day, где какое-то безумное количество решений для именно Web3 автоматизации представлено. Ну и моя любимая, где прям очень полезен может быть и в Web3, это DAO, потому что у нас большой был в прошлом, позапрошлом тренд на децентрализованные организации, и все такие: о, классно, токены купил, я теперь совладелец компании. Потом возникает такая штука, которая называется апатия избирателей. То есть никто не хочет ходить там на собрание акционеров, принимать какие-то решения, голосовать и так далее. Вот с этими задачами тоже прекрасно справляются и агенты, тоже такие решения уже сейчас есть. То есть, суммируя вот все, что здесь написано, можно в настоящий момент сделать из искусственного интеллекта, причем это достаточно несложно, можно либо там обратиться в компанию Inai, либо самообразованием заняться, это явно проще, чем учиться программировать, и можно создать такого личного ассистента, который будет полностью все крипто-вопросы за тебя закрывать. При том, что для рядового обывателя крипта это довольно сложно, для искусственного интеллекта это значительно проще, при наличии правильных инструментов он будет все необходимые действия за тебя совершать. Next slide, please. Ну и ключевые преимущества такого подхода. Наши замечательные агенты, они никогда не спят. Я думаю, каждый, кто хоть раз торговал криптой, он имеет такой опыт, когда ты такой просто с графиком в руках биткоина, там, доллара, не знаю, купил, засыпаешь, такой, лишь бы там что-нибудь не произошло, такой раз уснул, проснулся, там что-то фигня какая-то случилась. Вот можно вместо себя посадить и агента, он будет замечательно такие ситуации отыгрывать. И самое главное, что даже трейдингу учиться не нужно. Сейчас я вот с многими ребятами, которые автоматизированным трейдингом занимаются, общаюсь, уже сейчас они стратегии придумывают, как торговать автоматически криптой, а с искусственным интеллектом, с тем же чатом GPT советуется, что там чат GPT придумай нам какую-то необычную стратегию, там, что, там, с учетом, не знаю, там, паса Луны, гороскопов, нумерологии, еще чего-нибудь, мы ее вот сейчас в виде скрипта опишем и попробуем поторговать. Соответственно, умные решения. Если мы говорим, что это Web3, то это все достаточно надежно, и самое главное, это можно легко расширять, потому что особой сложности сейчас обучать автономных агентов нет. Для этого нужно просто вот эту всю историю взаимодействия вашего агента с каким-нибудь сервисом сохранять и переиспользовать. То есть, если раньше нужно было там что-то какие-то обучать модели, тратить $1 000 000, сейчас у нас вот есть там условный чат GPT, у нас есть куча бесплатных больших языковых моделей. Китайцы недавно сделали модель, которая называется DeepSeek, она бьет на большинстве, наверное, тестов, ну или хотя бы не отстает от коммерческих моделей, таких как GPT-4. Поэтому вполне можно все, что так называемый daily routine, в нашем текущем контексте daily routine, связанный с управлением цифровыми ассетами, это можно все автоматизировать и предоставить на откуп искусственному интеллекту, заниматься в это время какими-то более полезными делами. Next slide, please. Ну, и последнее, что хочется напоследок сказать, это, собственно, то, к чему мы, в том числе в рамках группы компании Inai, идем, что в будущем нас ждет полная автоматизация бизнеса. Визионеры прогнозируют, что где-то до 80% рабочих мест в компании будут заменены на автономных агентов. И это здорово. Это одна из целей, которую мы ставим в рамках компании, что у нас есть 20% живых сотрудников, а оставшиеся 80% рутинных задач для нас решают роботы. Это формирование абсолютно новых рынков. Уже, я думаю, кто следит за индустрией мемкоинов, вы с этим сталкивались, что уже появилась куча мемов, когда запускается мемкоин, и рядом с мемкоином запускается автономный агент, который он шилит этот мемкоин, там по группам в Телеграме, в Твиттере и так далее. Он даже можно с ним пообщаться и уговорить его там купить что-то или продать. И этот функционал, естественно, будет только развиваться. У нас
на подходе абсолютно новые рынки, сильно отличающиеся от тех рынков торговли активами, которые мы знали до этого. Ну и последнее, это появление действительно уже AI-комьюнити, то есть когда у нас сообщество, которое целиком и полностью состоят из роботов. Когда, там, скажем, одна компания сделала какого-то агента, вторая компания сделала какого-то агента, они между собой каким-то образом взаимодействуют и вместе дают какой-то полезный результат. Потому что, опять же, есть такая визионерская позиция в отношении именно криптовалют, что криптовалюта на самом деле не самые удобные деньги для живых людей, но очень удобные деньги для роботов. И я думаю, что в ближайшие пару лет мы увидим, что основными потребителями как раз всех вот этих токенов, которые мы с вами тут сегодня обсуждаем, будут как раз автономные агенты. У меня все. Спасибо. The chairs for the panels on stage, please. We need 5 chairs. One more. Okay, we're going to continue on the same topic of AI. So on the topic of AI, I was actually going to give you a live demo, but I'll save that for next time. As the guy speaks Russian, I can do the automatic simultaneous translation on my phone without any internet. So the AI is actually running on my phone in real time, using a small GPU or graphic processing unit. So we're going to talk about AI in Web3. So I'm going to invite the moderator, which is Ruth Adhikari, the COO of the BTC Group, which was the first guy on stage this morning here. He's one of the co-organizers and co-sponsors of the event. So here he is. Nice to see you. A friend over there wants to say hello to you. He knows you're a CEO, so after this panel, I get to socialize with him. Famous guy from the Netherlands living, qualifies as a local as well. So, подзависный ведущий. okay, so I'm going to invite on top, come to the stage, Alexander Belov, which is very busy here at the bar. Really? So we're going to ask him to pause the drinking for a few minutes. So he was trying to get me to take a drink, but I cannot, so I'm drinking only juice until the end of my MC. So he runs Coins Telegram jointly with Hannah, which was the creator of the movie. So we have Sergey Lukin, Anna Kinisen. What is Anna? Anna from Germany. There you are. And there's a colleague with you, Sergey Lukin. There he is. We'll make sure you have enough chairs for everybody. The floor is all yours. Please, one more. I think we need one extra chair, no problem.
You're coming on stage? Maybe one more. Thank you, thank you. We're all set. So one round of applause for our panelists on AI and Web3. Do I hear a round of applause, please? Woo! Yeah. The floor is yours. Thank you, thank you. Good evening, guys. We met each other before this, and now again on the panel. So a little bit introduction from me. I'm Mr. RT. I'm the CEO of DTC Group, basically an incubator, accelerator, and marketing firm. Very strong in Southeast Asia and a lot more. But enough about me. Let me get some introduction from starting from Alex, and then we can go to the right. Hey all, it was a big pleasure to show our documentary film here today. Apart from the film production, I also do media. It's named Coincidentally, firstly knew about the ecosystem of Ton in internet, and we are also investment firm. We invest in crypto since 2017. I also work for Forbes as a journalist. I write about crypto, and right now I work with AI. We do investments in AI sector, and I personally use AI in my life and career. So it would be great to discuss this awesome topic. Hello once again, my name is Mikhail Savchenko and I'm the founder of i9. I just finished my keynote, so the first thing to mention that my keynote itself will be on my cloud. That is kind of my second to me, and I'd like to invite all of you to join our mission to do the paradigm shift from consumption society to creator society, and believe that AI agents will be the best for you. Hello, so my name is Anna Kinnison. Thank you for having me today on stage. So I'm already 6 years in blockchain, and it's been like quite a very interesting journey for me so far. So several stage appearances. So my first time in Phuket, my second time on stage with Alex. So yeah, I want to talk today about the decentralization and like the importance of AI and the most disruptive technologies like blockchain and artificial intelligence, which are very, very important for the future development. And yeah, blockchain is the future so far. So happy to introduce my other co-founder. My name is Sergey Lupin. I'm the founder of marketing agency for Web3 startups. So overall, I have 10 years experience in marketing, starting from Web2 and switching to Web3 2 years ago. So we know mostly startups, and over the last 6 months, we have a big trend of meme coins that is driver for all crypto sphere, and then also big AI meta in this sphere. There is much to talk because this sphere is driven by more by traders. GM everyone, Dobry Wicze. My name is JD. I'm from the Philippines. I'm a Filipino American, and I'm representing Beacher's Labs. It's so we all these things that I've been building. I'm all onwards and towards to building and creating a narrative of new builders to cultivate the next generation of builders, developers who will make an impact and create a difference in our community. And later on, the adoption will surely, be the reality, because that's what we're currently experiencing right now. So yeah, thank you. Thank you very much, JD. So let's just start off with the first question for you guys. I have one very easy, but could be a detailed one as well. So I would really love how you guys are currently utilizing AI in your business and your project, how you are making it efficient, and please share to everyone here so they get ideas and knowledge on how they can also cooperate that into their business. Let's start with Alex. Yeah, there are many issues to utilize AI in the crypto industry. Speaking about me personally, I used AI to make voiceovers in our documentary film.
So the guys who spoke in Russian language, we translated them via AI to English and vice versa. And they sound so natural, so AI does it so good that you hardly understand that it was done through some kind of service online. And yeah, AI can do it almost like you speak your language. So it copies your tempo of your voice. So it's very, very similar to your native voice. I also do I use AI for analytics, and our media, crypto media, works together with AI. Sometimes we use AI to produce articles on our website. Thanks. Okay, so the very first thing I mentioned here is the paperwork. Most paperwork nowadays fast and easy done by ChatGPT or whatever. The second thing, I believe about 80% of content creation, artificial intelligence as well, that will lead us to marketing and sales automation and customer service. So that is, I think, the most things by now. So yeah, AI for me stands for data, and like what's the most important thing in business? It's like scalability. So with AI, like what we do in our marketing agency, we try to collect as much data as we can. Because when you think about like open source, like what was ChatGPT in the beginning for us, right? So when something is free to use, like ChatGPT was in the beginning, it means you become the actual product. So what does it mean for marketing? Like in marketing, we have like an evolution. Like before, we had like regular data sets, but when we talk about like email marketing, which is selling like for 50 cents or like €1 like per data set, like the financial data and everything we collect now through ChatGPT or other AI tools. It's like scaling a bit higher, like revenue to like, let's say from 100K to 1 million. This is the data which you can collect per customer and which you can sell. And just imagine like about the data sets which you can collect not just only per user, but when you have like multiple tools. And this is like very important for scalability in your business. So that's a point for marketing, and I see it as a future. So how we are associated with the AI as marketing agency as well? As we see now, there is a big meta for meme coins, so a lot of founders come to our agency to promote their meme coins that are based with AI. And what we have seen now that the meme coin sphere is the first sphere in Web3 that is driving AI products. Because the meme coin sphere is the only sphere that is growing so fast compared with other spheres in the Web3. And what we see now is that, yes, of course, more than 90% of AI agents are bullshit. And they don't have any application, any utility, but nevertheless, this hype generates really useful AI agents. For example, agents that help to developers to create their libraries, the agents that help to do marketing for projects. For example, they can generate content for Twitter, as we know, for example, widely known case study in Bitcoin, such as Bitcoin Gold. It creates a cult, a religion around Bitcoin, and this religion was created by an AI agent. So we can see the seeds, the ideas that are not completely formed, but they're just seeds to create a really useful thing that will be great in the future, I think. So this is such an interesting topic, AI and Web3, and it's quite resonating with me because last year, I had the privilege to propose a topic to NFP, which is the convergence of AI and NFT. So there I discussed about the Zk. Is anyone here familiar with Zk? Zero knowledge? Okay, that's so many. So to give you a context, what Zk is, the meaning of Zk is zero knowledge proof. So it is a cryptography mechanism
in which way that you can validate a certain information without fully revealing the whole information. So it's kind of confusing at first, but there's always an underlying technology to that. You can explore ZK Starks, ZK Snarks, Bulletproof, and ZK Rollup. There is a way somehow kind of get cheaper classes nowadays because of the ZK Rollups. So additionally, moving with how we use AI, so we've seen the massive transition and it's getting up right now with the AI agents, right? So one example that you could use for that one is much more, the example is Luna by Gripples. So each AI agent, for them to be fully autonomous and with a proper definition of AI agent, they must have a proper objective. And this objective must be met at all costs. So with Luna, its main goal is just simple: reach 100,000 followers in TikTok at all costs. So there's like a fund on her on-chain wallet, and she can freely move. And based on the machine learning model, they use a feedback loop in which particularly the AI agent learns how they can process the whole system, and at the same time learn if they made a mistake. And additionally, on top of that, I also joined a deep funding program using Zitera. We built Scamba, so you can definitely use that as a tool for hacks, scams, frauds, and it will help you to definitely have some credit scores about the different project. So yeah, thank you. Thank you. Yeah, all of what you guys said are very awesome because I think a lot of people, they just look through it like AI is the new normal without actually using the utilities that they have, and there's a lot more stuff that we can work on with AI. So I wanted to touch on a little bit on what you mentioned about NFT. So previously it was just 2021, it was just profile picture, but I think there is a lot more that can go into it. So if you guys can say a bit more how AI can come in and improve the efficiency of NFTs and how it can actually change the way that it was previously. This time, let's start from JD. So with the NFTs, actually it was also the year where I started building. So during the 2021 cycle, I started a guild. It's called MMS Games. So it's just really simple. Our objective is to really help underprivileged people and at the same time make a revenue. So what we did during that cycle is we invested, we put our funds, we put our funds, and altogether those funds were allocated to different NFT games. However, after like a year, we also unstable the NFT market, right? So it's really unstable because back then the narrative was play to earn. So more people are much more inclined. I'm playing because I want to earn. Well, it's supposed to be the other way around. So like in the past years, people spend money on games, right? So I think earlier this year, I think the narrative can change, so it can change to play to earn. And moving forward with NFTs, so most people are like, they can say that NFTs are dead, it's just a bunch of stupid pictures, but there's so much to NFTs. I think one word that I would say is it's a standard. Standard to what? So for example, ERC6551 NFT, it's an NFT. So what is 6551 ERC? So it is a standard in which particular, in layman's terms, it is a token bound account. It's TBA. So meaning, it creates an on-chain digital identity out there. So like when we do